Agora sim eu comecei. Não! Merda. Tá. 35. Beleza, estamos ao vivo. Pra quem tá chegando aí, eu pretendo reagir ao que a Sony irá mostrar para os próximos meses, né? Pelo State of Play. E comigo tem um convidado especial muito chato e sonista, que é o Ladislau. Seja bem-vindo, mano. Beleza? Pretende chorar pelos anúncios da Sony, né? Não reagir. Ah, tá. Eu quero ver a sua cara de descontentamento com esse evento. Flopança. Vamos ver. Coisa mais linda. There's some very unexpected developments in your É o future. Crash. Shocking events that will change the course of your life. That last part might have been a hair dramatic, but there's lots of awesome updates and additions coming to the Crash Bandicoot 4 It's About Time experience on PlayStation 5. Hey everyone, I'm Lou Studdard, creative producer at Toys for Bob. I'm here to give you the feature rundown on Crash Bandicoot 4 on PS5. That includes 4K at 60 frames per second, adaptive triggers, 3D audio, and more. Let's make this fun. Picking up where Crash Bandicoot Warp left off, in Crash Bandicoot 4 It's About Time, we find the evil masterminds Neocortex and Dr. Entropy escaping a once-thought inescapable interdimensional prison, leaving giant holes in the universe. What follows is a mind-bending adventure for Crash and his marsupial pals. We designed Crash Bandicoot 4 to leap off your screen, brimming with bold, vibrant environments and characters. Crash Bandicoot has always looked pretty suave, but wait until you see him spinning heads in native 4K at 60 frames per second. With the weight of the universe on your shoulders, and probably some errands to run, there's little time to wait on loading screens. The DualSense wireless controllers bring adaptive triggers to your fingertips, so you can feel the blast of Neocortex's DNA-changing ray gun, or feel the grip when you grapple a Tana's hookshot. Hold on tight when you feel the boost of Crash's jetboard, and really feel the suck when you vacuum his Dingo Dial. Calma, cara. Looking to get fully immersed in the Crash Bandicoot universe? Crank it up to 11 and take your audio into an all-new dimension with enhanced 3D audio. Achieving the infamous 106% completion is the sign of a true Bandicoot master. But should our genetically mutated marsupial lose his way? Leverage PlayStation 5 activity cards to track your progress and hit your goals for things like time trials, flashback levels, and boss fights. I bet Entropy wishes he had that. Even bring your incomplete save over from the PlayStation 4 and use the activity cards to get to 106%. Oh, and one more thing. If you own the PS4 version of the game, an upgrade option is available. Check out the PlayStation blog for full details. Whether it's your first playthrough or your 100th, there's no better time to experience Crash Bandicoot 4 It's About Time on PlayStation 5. Nada de novo. Welcome back, Crash. The gang's all here on today's new edition of State of Play. We've got some great updates lined up for you. First, let's check out the latest on an eagerly anticipated game coming to the PS5 console this spring from PlayStation Studios. Hey everyone, we at Housemarque are excited to give you this sneak peek at Returnal. In Returnal, you will play as Celine, an Astra scout, who crash lands on an alien planet, Atropos, after receiving a mysterious signal, White Shadow. Players will explore this inscrutable, dark planet in search for answers and unfold mysteries, which may point to a larger force at play. Que pegada alien, mano. Dashing and quickly maneuvering your way above and around enemies is key to survival in Returnal. Uau. É bem arcade. É, então. With the large variety of enemies and the vast number of unique movesets each possess,
Combat situations prove challenging no matter what the circumstances are. Death is only the beginning. Every time you die and restart, the world will change. The map will be different, enemies will appear in new locations and in differing numbers, so you have to think fast and adapt. Ah, é tipo aqueles roguelike, né? Here you Você can see morre the e use começa of de the lightning novo. alt fire, which is great for crowd control. This is one of many alt fires that you Parece can que acquire tem in aspecto game. arcade só em batalha mesmo, a exploração nem tanto. You will stumble across mysterious devices that can grant rewards to the player. These will vary from weapons, consumables, and upgrades, and they can completely change your playstyle and make each cycle feel unique. Besides the intense combat, Returnal also has a deep and engaging narrative. We allow players to piece together the puzzle that is the story of Celine as they venture deeper and deeper into Atropos and into her personal nightmare. That can't be here. I think I am reliving my memories in that house, but not fully. They're corroded. Some parts are missing, others seem manufactured. But I can remember the torment, feeling like I was losing my mind. There's no comfort here. No safe space. Thank you. Exactly as I left it. Returnal. Eu tô tentando me lembrar da onde é que eu vi algo parecido no enredo. Returnal lands on April 30th, and it's developed by the talented team at Housemarque. É porque me traz uma leve Next, let's take a lembrança closer o look at fato a de high-impact ela new ir pra um PS4 planeta game desconhecido e called ter umas Knockout alucinações City. que envolvam com o lugar de onde ela veio. Hi, I'm Josh from Bellin Studios. We're an indie developer based in upstate New York, and we recently announced Knockout Que City, tipo de a Battle Royale é team-based esse? multiplayer action game for PS4 where rival crews settle their scores with epic dodgeball Pra battles. retardar. Knockout City is easy to pick up and play, but there's a lot of depth here for those who've got the skills. In our 1v1 face-off mode, you'll go head-to-head in a constantly shrinking battleground, relying on your reflexes and abilities to knock out an opponent. A well-timed catch powers up the ball, making it easier to land a hit. Tá ligado, Não né? sei opinar. Não, sim, eu já vi, Use mas trick shots to lob a ball over a ledge or hook it acho que around eu a sou corner. indiferente. O que você não gostou nele? Fake a throw to mess up your opponent's timing gosto and knock desse them out Battle before they can Royale. recover. When you're in a tough spot with a ball flying your way, a last-second dodge is the difference between getting knocked out and staying in the fight. Você gosta de Rocket Keep League? your wits about you and outplay your opponent to bring home a win. Nunca joguei, cara. Você gosta? Não. Let's jump into Team KO, Eu our perguntei porque 3v3 se mode. você gostasse de Teamwork Rocket makes the League, dream work in provavelmente Knockout você ia City. gostar também do- If your crew is do outmatched, a well-coordinated team can still dominate. We're playing in Back Alley Brawl, a new map that you'll find in our upcoming crossplay beta. The special ball for this match is the Nós Sniper está aqui o Ball, teu which locks onto targets from far across the map and wham! You can take them out before they have a chance to react. Beyond special balls, each map features a unique mechanic. In Back Alley Brawl, you can hop into a tube and make a quick getaway or use them to sneak up on your opponents. Caught empty-handed? You can literally become the ball, a new weapon for your Ah, teammate. tá. Or risk it all. Charge up a teammate, launch them high into the air with an ultimate throw, things. and they'll land in a huge instant KO explosion. The team here at Velen has been obsessed with building this world over the last 4 years. Knockout City is coming out May 21st, and we'd love your help in our final stretch of development. Rally your crew and sign up for our crossplay beta at knockoutcity.com to play early on PlayStation. See you soon, brawlers. Time for something new. Here's your first look at an upcoming PS5 Okay, game hora from de the algo team novo. at Slowclap.
flop, já dá pra ver logo de cara. Meu Deus, tô assistindo conferência da Microsoft ou da Sony. Ah, tá. Parece bem gráfico de Unity, de jogo indie, de Unity. Nossa, você viu o cara tacou o negócio na cara da minha. Japonês. Ah, é um jogo que eu jogaria. A mecânica parece ser interessante. Eu gosto de artes marciais. Parece interessante. Sifu. Mas é exclusivo PlayStation 5? Deve Não, ser não, não é não. That was the debut of Sifu, coming to the PS5 console later this year. Now let's get an update on Solar Ash, an epic new PS5 adventure from Heart Machine. Jogo de hipster. Caramba, bonito. Sabia que você ia gostar, não sei porquê. Me ganhou no design nos primeiros segundos. Hey everyone, I'm Alex Preston, creative director of Heart Machine. You might know us as the team behind Hyperlight Drifter. Today, I'm here to show you the first peek at gameplay for our new title, Solar Ash. Solar Ash is a huge, stylish 3D platformer focused on speed, movement, and fluidity. The game is set inside a giant black hole known as the Ultra Void, which has been consuming everything in its path. You play as Ray, a daring Void Runner who has decided to venture into this terrifying anomaly as a last-ditch effort to save her homeworld. Ray is extremely agile, able to speed across the world with abilities akin to skating. On the ashen clouds, she can quickly cover great distances in our huge world. At its core, Solar Ash is a game about movement, and Ray has everything she needs to flow through the dangerous and unique world. Sai no Game Pass. Bem cara, né? As you journey to save your planet, you'll find yourself face to face with grotesque and violent creatures. Vou falar a verdade, eu jogo indie no Game Pass, porque se for depender de eu comprar, eu não jogo. Built to empower players and encourage flow. Ah, eu não posso opinar porque eu não trabalho, então eu não tenho dinheiro. Como eu tenho Game Pass, vindo pro Game Pass eu vou jogar. Se eu tivesse dinheiro pra comprar, aí dependeria do indie. Ray will eventually need to face the massive sentinels of this void. Wretched, starved beasts that hold the key to her quest. Solar Ash is Heart Machine's vision of the adventure platformer. The giant spaces, the feel of movement, the flow of combat, and the high-stakes battles atop enormous beasts all come together to bring players something we think is incredibly unique, and more importantly, fun. Você já jogou Journey? This game is a labor of love for everyone on the Heart Machine team. Tá me dando team. uma certa vibe, esse mundo aberto, espaçado. Later this year. Então. If you're a fan of scary games, this next one is for you. Tá, se você é um fã de jogos de terror, jogos de susto, esse é pra você. Eu não gosto de Five Nights. Eu não gosto porque me dá muito medo. Sério? Demais, mano. Assim, tem uns jogos de terror que eu curto, mas Five Nights, nossa, tá um patamar acima. Ainda não tenho coragem de jogar isso aí, não. No evento de lançamento do PlayStation, foi só um teaser, né? Foi. Deve ser legal jogar no VR, né? Nossa, então. E eu acho que tem até. Eu acho que tem também.
Gregory, we can get you out of here. You and me together. They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. Nossa, e esses 10 FPS ali? É que foi capturado no Xbox. E esse Ray Tracing aí? You out by morning. Esse jogo é indie ou não? É, eu não sei te falar. Eu acho que inicialmente o estúdio era indie, mas aí ele cresceu, foi comprado. Deixa eu pesquisar aqui. Porque essa franquia é bem antiga, né? No PC. Sim. É, indie. Ah, tá. Mas só que a empresa cresceu bastante devido aos sucessos anteriores. Então, tipo, não é um indie. That was a chilling novato, new look coisa. at Five Nights at Freddy's security breach. Up next, let's take a tour of Oddworld Soulstorm. Esse aí eu não conheço, não. Hi, I'm Lauren Lanning, creative director at Oddworld Inhabitants. Today, I'm going to take you on a brief tour of our newest game, Oddworld Soulstorm. They've always known you would come. Do you know why you have? Bonito. In Soulstorm, you reprise the role of Abe, accidental hero turned unlikely leader of an emerging revolution. As you do battle through weird and wonderful environments in an effort to escape the all-powerful and eternally greedy Gluckins. We really wanted to bring this world to life with what we call 2.9D platforming, which adds much more depth and immersion for the player. This sense of connection is also reinforced through the use of the DualSense's haptic feedback, as you'll now be able to feel Abe's heartbeat in high alert and suspenseful situations. There are well over 1,000 fellow Mudokons that you must try to save along the way. But they are far more than helpless workers looking to be saved. When used effectively, you'll be able to solve puzzles, harness their combined energy, and be given the tools they need. Você acha que vai ser apresentado alguma coisa? Não. And there will be times eu acho que vai sair trailer, mas lá pro finalzinho. Against an array of heavily armed enemies. Horizon também vai sair trailer. Find and end Abe once and for all. In order to stand a chance against this much larger threat, we gave Abe the ability to scavenge, loot, and pickpocket items from his surroundings and use them to craft an impressive arsenal of his own that he can share with others. You can also play as a non-lethal pacifist or an agent of chaos. We wanted you to have the choice. But there is one iconic ability for our shamanic protagonist, Possession. This mystical power allows you to take control of your foes and use their strengths and weapons against them, or use them to gain access to paths still ahead. The Oddworld universe is a diverse place, and this means that there are some environments and situations that require a little more thought, patience, and stealth. You'll find dark and dangerous caves, heavily guarded industrial sites, and ancient forgotten lands. Here we've built lots of opportunities for you to test your skills and find different ways to handle things. It won't be easy. If being hunted by an army backed by a shady and wealthy organization isn't bad enough, there are also more dangers in the forms of natural obstacles, ancient traps, trials against swarming dark creatures, and industrial hazards that must be dodged, crossed, and avoided. Ultimately, Abe's journey is one of hope, freedom, and truth. There's a rich and engaging narrative to discover in a world full of lies, and we've been able to bring our characters to life like never before. Esse in true monstro, fashion, your actions esses monstros aí estão me decide the fate of Abe and all those you managed to liberate parece along the way. jogo de PlayStation and we can't 2, wait to see what you onde tem will uns do. macacos. Você já jogou? Acho que não é um jogo tão famoso. É, Space Chimps. That was the latest on Oddworld Soulstorm. And here's some exciting news. Active PlayStation Plus members will get the PS5 version for no extra cost starting in April. PS5 version for no extra cost starting in April. É, então, legal. Opa. Moving on.
It's time to catch up with Kena Bridge of Spirits, a gorgeous new adventure we last saw in the June PS5 showcase. Por favor, dá-lhe na Plus. Nossa, que tá tão Disney. Muito. The rats seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, Spirit. I seek passage to the Sacred Mountain Shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Todo mundo de boa no sonismo, lá veio o cachista. Ah, pronto. Mano, olha isso que da hora. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. It's okay. You have to go now. Move on. Oh, poderia ter uma collab de Kena com Ori. Não sei, os jogos têm uma vibe parecida. Now let's settle in for a stylish new look at Deathloop, Kena com Ori? PS5 first-person shooter developed by the team at Arcane. Achei bem parecido o design. Ah, ela vem esse Deathloop aí, ó. Never ever break this loop. There's no never here. Just you, me, and the rest of these maniacs. Bring it, baby. É mais um desses. Morreu, começa tudo de novo. Foi anunciado no PlayStation 5 também. Foi. Tô tentando me lembrar o estilo. É que agora esse jogo é da Microsoft e vai sair exclusivo pra PlayStation. Ah, é da Bethesda esse jogo? É da Bethesda. É da Arcane que pertence a Bethesda. Aham. Olha só. Obrigado, Microsoft, por mais um exclusivo no PlayStation 5. Ai, ai. Legal. Mas como a Sony tá indo atrás da própria palavra e vendendo os exclusivos, né? Eu acho que é só questão de tempo pra ir pra PC. Até agora foi o Death Stranding, Horizon Zero Dawn e vai o Days Gone. Muito longe de tudo pra PC. Ah, mas outros títulos também vão. A Sony já... Mas não adianta ficar esperando God of War, Uncharted, The Last of Us. Sim, sim.
Ah, foi o que eu falei no vídeo. Você viu o vídeo desse vídeo? Eu vi, concordo. Pois é. Não me importa, porque quem joga em PC, joga em PC. Quem joga em console, fica em console. São coisas diferentes. A música é legal. Aham. Where you been hiding? Boy, do I got a bone to pick with you. Let's do it again tomorrow. What to do when the bullet is the same, but the kill is always new. Faltam 5 minutos. O que vai passar de bom? Frank. The rest of you motherfuckers are next. Before we leave, how about a huge update for one of 2020's most celebrated games? Aê! Quickly! Barrett! Give me a break. Jesse! Barrett! Where you been? Tifa! Por favor, tocar 60. Tá em 60, não tá? Tá. Now it's my turn. A touching reunion. Well, guys, your girl finally made it to Midgar. My name is Yuffie, materia hunter and elite special forces operative for the new Wutai government. We'll prove to our common enemy that Wutai is not to be trifled with. Members of Avalanche, we got this. I'm back. Ah, there you are. Someone's been expecting you. What took you? Sorry about that. Anyway, it's nice to meet you. I'm Sonon Kusakabe. Where's Clown? We lost him. You what? He will be okay, though, right? Well, of course he will. They're the ones who blew up the reactors. Cool. Should we say hi? No, better not. After what they've done, you gotta assume Shinra's on their tail. Look, a Moogle. Ah, não. We gotta help. LC. Mas o bom é que parece que o jogo tá 60. Aham. Should probably get moving. Got it. Whatever it is they're planning, you're better off out of it. They deserve what's coming to them. Yeah, they do. But I'm not your sister. There you are. Who are these jerks? No clue. It just appeared. Ok. Now, let the hunt begin. Get down here, Merc. Ah, tá. Olha que diferença, não vi nenhum. Mano. O Play 4 tá mais bonito. Na moral, a única diferença aí que tá fazendo mais peso é só o
frame rate. É, só o frame rate. A iluminação agora também. É. Ah, tá. Eu só queria o 4K com 60. Só isso tava bom. Agora tem fumaça. Não, mas tá bem diferente sim, o cabelo, tudo. Aham. Agora tem o Cloud travesti. Ok, mas tipo, se você já tem, se eu tivesse já, não seria motivo pra mim comprar esse remake aí. Não, mas tem que ser de graça. Isso não é remake. Sabemos que a Sony não é dessas. Isso tá com muita cara de trasentão. Não. Olha que load rápido. Modo foto. Nunca uso essa bosta. Ó, com efeito. Ok. Ódio. Mano, isso vai ser pago. Não, eu acho que... pior Se que tem vai. DLC, vai ser pago. Espero que seja parte, né? Do upgrade. Não, acho que vai ser obrigado. Tipo, eles botaram essa DLC pra forçar você a pagar. Porque se fosse só a remasterização, ninguém queria comprar isso aí. Eu não vou comprar de novo, não. Tá bom, a gente já entendeu. De graça. Aí você pode comprar a DLC se quiser. Tá. Ok. Toma, cachista. Ok. Menos mal. That was the reveal of Final Fantasy VII Remake Intergrade. Mano, coming nada... to the PS5 console later this year. A Sony não ia fazer isso com And Final that's our Fantasy show. VII. We hope you're as excited as we are for what's Olha, to come in faltou esse 2021. evento. See you next time. Nossa, mano, muito flopado isso aí, ó. Muito. Demais. Não teve um Horizon, não teve um Deus da Guerra. Só Kena que salvou. Vamos ver aqui os comentários. Mano, a galera não perdoa. Não dá nem pra ver os comentários. É frenético. Chato. Por favor, Sony, não. Bro. Horrível. Sony, tá virando Xbox, Sony. Ah, tá. Caramba, mas sei lá, né? Mano. Que lixo. Bem ruinzinho, hein? Pelo menos não foi tão anticonsumidor assim. Pra fechar com chave de bosta, tinha que ser obrigado a comprar a DLC lá, o upgrade de Final Fantasy. Menos mal por causa disso. 2 de 10. Mas o pior é que vai ser só em junho esse upgrade e o Kena vai ser só em agosto, então. Será que a gente vai jogar nesse tempo? Se até lá vai ter outro? Vai não, né? Não sei. Mano, muito... Não, até lá já vai ter saído o Ratchet & Clank, né? E o Returnal. Sim, o mas... Resident 8. Então, mas só esses títulos. Tá bom, né? Sei lá, tá faltando um AAA exclusivo aí da Sony, do jeito que você gosta de usar esse argumento. Ratchet? É AAA exclusivo. Não, sim, mas de peso. Vamos, come on, a gente tá em início de geração. E o Xbox tem o quê? A gente tá no evento de PlayStation. Vamos falar sobre PlayStation, não, mas tá bom? Você é cachista, tem um Eu Xbox não sou cachista. E tá falando que tá faltando um grande AAA exclusivo da Sony, por quê? Qual tem no seu? Tá, eu entendo, a situação tá horrível pra ambos. Mas não sou eu que fico me vangloriando que a minha empresa só tem exclusivos de última geração e lança todo mês exclusivo.
Eu não sou empresário. Tá fraco. Resumindo. Foi fraco, mano. Foi fraco. Foi. Só salvou o Kena mesmo, assim, na minha opinião. Ai, mas tá muito longe. Tá bom. Será que vai ter algum evento da Xbox? Não sei. Espero que tenha. Eu esperava mais também de Returnal. Mais o quê? Da jogabilidade, é porque todos os trailers que eu tava vendo, eu achava que não seria tão arcade assim. Como ele mostrou. Isso eu já esperava. Porque essa Housemarque, ela só faz jogo assim, arcade. É? Não conheço a história da empresa. Mas sei lá, a história do jogo em si parece muito interessante. É isso. Bem, os caras estão trolando aqui no chat já. Eu vou encerrar a live por aqui. Obrigado por estar aqui comigo, jovem. E vamos jogar Gears mais tarde. Vamos pro Gears. Vamos pro Gears. É o que tem. É o que tem.